Hi students, in this video we will see about linkage and crossing over. Okay, let's start. This chromosomal theory of inheritance இருக்கு இல்லையா, இந்த தியரியை T.H. Morgan or Thomas Hunt Morgan வந்து he tried to prove this theory, chromosomal theory of inheritance. Okay, so he tried to work with fruit flies. So this is a fruit fly. So why he choose a fruit fly அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it can be grown very easily with using a simple synthetic medium. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா they were able to grow it in a simple medium. Sugar syrup அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன tubesல they were able to grow it. And short generation, இதோட life cycle பார்த்தீங்கன்னா 12 to 14 days. So 2 weeks max. Okay, it can able to complete its own life cycle. So breeding வந்து it can be done throughout the year and hundreds of progenies வந்து result பண்ண முடியும், single mating. Male and female வந்து easily distinguishable. Male is smaller than, always example, male is smaller than female. Okay, so these are the advantage why they have chose fruit fly for the work. Okay, and many types of variations you can see that under the microscope வச்சு அதோட morphology வந்து ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Okay, these are the important reasons. Got it? இந்த chromosomal theory proof பண்றதுக்கு முன்னாடி, Morgan proof பண்றதுக்கு முன்னாடி, a very important and remarkable concept was given is called as the linkage and recombination. So microscopy development க்கு அப்புறம் தான் cell division, cell cycle பத்தி எல்லாம் they were able to study very nicely. அதுக்கப்புறம் chromosomes பத்தி Sutton and Boveri கொண்டு வந்தாங்க. chromosome குள்ள இருக்கிற factors வந்து T.H. Morgan வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. இப்போ linkage அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ physical association of 2 or more genes. ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா we have the in this locus capital B dominant and small b. இப்போ இந்த A and B are very near. Okay, which means that linkage வந்து ரொம்ப ரெண்டு ஜீனும் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு. they are tightly linked. Whereas look at this, இங்க A and B கொஞ்சம் ரொம்ப செப்பரேட்டா இருக்கு. Okay, they were கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கனால they are loosely linked. So always remember, when the genes are tightly linked, recombination ஓட percentage வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். When the genes are loosely linked, the recombination percentage வந்து அதிகமா இருக்கும். Okay, right. Now here they have shown you about the how the homologous chromosome align themselves and how they do the crossover and how the recombination occurs. So in the concept is nothing but the meiosis 1ல நடக்கக்கூடிய இந்த கான்செப்டை தான் இங்க ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? Why they have done so? To prove that the chromosome undergo recombination. Okay, recombination is the generation of non-parental gene combinations. See here, this is a parental one, with A, B and C. Here recessive pattern இருக்கு, small a, small b and small c. Got it? இப்போ when they undergo recombination, so இந்த chromatid இங்கே cross ஆகுது, இந்த chromatid இங்கே cross ஆகுது. Cross ஆகும்போது you can see that we have a dominant A, dominant B and we have a recessive C here. இந்த chromosomeல இருக்க recessive gene small a, small b கூட we got the dominant capital C. Okay, so this occurs only because of recombination during meiosis. Okay, this process is called as independent assortment or crossing over. Okay, let's explain this with an example. We start with cross number 1. Very important concept in the genetics lesson. Okay, so cross number 1 என்ன பார்த்தோம்னா, we have the yellow body white eye. So இங்க இருக்கு இல்லையா, yellow body white eye, the female, okay, female is crossed with the brown body red eye. இங்க இருக்கு இல்லையா, brown body and red eye, male.
ஸோ இதை வந்து நம்ம வைல்டு டைப்னு கால் பண்ணுவோம். why we call that as wild type? wild typeனு எப்போ சொல்லுவோம்னா that is a native breed. ஓகேயா? அண்ட் செகண்ட் கிராஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஐட் மினியேச்சர் விங். ஒயிட் ஐ, ஸோ இதோட ஐ ஒயிட் அண்ட் மினியேச்சர் விங்னா ஸ்மால் விங்ஸ் இருக்கிற ஃபீமேல் is once again crossed with red-eyed large wing. So this is a native breed. Red eye and large wing இருக்கிற male. These are the two crosses. So it's cross number 1. We have yellow body, white-eyed female. The characters are chosen in the body color of the body and the eye color. Okay, and this is the genotype and this is the picture. So body color in what they have given brown body. So male oda body vandu brown and the other one is female du vandu yellow. And eye color pathina it is male du vandu red eye color and female du vandu white eye color. Idu vandu nama mutant nu sollikalam. So this one is wild type, idu vandu wild type and this is mutant. There is a change, right? So now let's see the genotype. Okay, so this depicts the X chromosome and this depicts the Y chromosome. Genes are present in the X chromosome only. So Y chromosome la endha gene kadayadu. So we are going to have the genotype. Inge da this is the locus 1 and locus 2. Locus 1 vandu the gene for edukku body color and locus 2 edukku the gene for eye color. Okay, Y plus represents the brown color, W plus represents the red color of the eye. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the genotype ரெண்டுத்துலேயுமே இது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம், இது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம், ஏன்னா இது ஃபீமேல். ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோமோட ஜீன் லோக்கஸ்லையும் பாருங்கள் we have lower case y ஏன்னா body is yellow color and lower case w ஏன்னா அதோட ஐ கலர் வந்து white. Till this you are clear? Okay. So let's go for this Punnett square. So Punnett square la நம்ம gametes எடுத்து இப்போ F1 ஜெனரேஷனை டிரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? மேலோட ஜீனோடைப் இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஃபீமேல்தையும் இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியாச்சு. வெரி சிம்பிள். இங்கே இருக்கிற இந்த கிராசிங் இது ரெண்டுத்தையும் கிராசிங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see. When I cross this one and this one, I am going to get, so it is Y plus and W plus, wild type ஒன்றும் and Y and W mutant ஒன்றும் கிடைக்குது. So what type of phenotype நான் இங்கே observe பண்ண முடியும்? It will be brown. Y plus இருக்கு இல்லையா, அதனால இது brown body and W plus இருக்கு, அதனால இது வந்து red eye. ஓகேங்களா? Next, so இதில் one Y chromosome, it's a male. Okay, this is a male, this is female. So male இதில் Y chromosomeல ஒன்று இருக்காது, X chromosomeல we have small y. So small y வந்து yellow body and W stands for, it's going to be the white eye color. Okay, now look at this. So this is a female once again. So it is going to have the dominant trait இருக்கு ஒரு chromosome ஒரு X chromosomeல. So இதுக்கு it will have brown body and W plus, so it is red eye color. And this one இங்க பாத்தீங்கன்னா once again you're going to have Y stands for yellow body and W white eye color. So நம்மளோட F1 generation பாத்தீங்கன்னா we have 50% of females with the wild type, okay, and the 50% of male with the mutant. Before crossing you would have crossed with the wild type male, and first F1 generation kapram, see the results were stunning. They were able to see that the male is going to have the mutant type genotype. ஓகேங்களா? Now we are going to do the F2 generation. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு chromatid இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு we are going to see the meiosis 1 and meiosis 2. Okay,
for gamete formation kaga. Let's see that how it occurs. இப்போ அந்த ரெண்டு homologous chromosome நம்ம எடுத்தாச்சு. Now this will undergo replication. So பாருங்க blue ரெண்டு replicate ஆனதுக்கு அப்புறம் S phase அப்ப replicate ஆயிருக்கு and yellow ரெண்டு இதுவா replicate ஆயிருக்கு. What is the phenotype of this? Y plus அப்ப இது ரெண்டுமே என்னது brown body, okay, and red eye. இது ரெண்டுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா yellow body and white eye. Okay, the next step என்னன்னா இந்த ரெண்டுமே if it undergo crossing over, okay, when that occurs during meiosis 1, prophase 1, okay, Packettine stage. Now these two chromatids undergo a homologous recombination. So இது ரெண்டும் homologous recombination occur ஆகுது. So as a result இங்க பாருங்க, you can see that in the blue color in the blue color chromosome la we have received the yellow color one, okay, and in the yellow color chromatid la we have received a segment of blue color one. So it's nothing but in the this particular chromatid la pathina it codes for only small y, அதாவது yellow body, okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா brown body கோட் பண்ணக்கூடியது இங்க போயிருக்கு. சிங்கிள் ஜீன் லோகஸ் மட்டும் இதுல recombinant ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? Why? Because they are very tightly packed. So as a result நம்மளுக்கு meiosis 1, இந்த meiosis 1 stage முடியும் போது we will be getting two gametes, gamete number 1 and gamete number 2. Okay, so ரெண்டு gameteலயும் பாத்தீங்கன்னா we have one parental, one recombinant. அதே மாதிரி one parental and this is recombinant. ஓகேங்களா? இப்போ further during meiosis 2 they are going to separate into once again இந்த ஒரு செல் வந்து once again they divide and they gives rise to two chromatid and இந்த செல் divide ஆயிட்டு it will gives rise to two chromatids. Okay, as a result four haploid gametes will be resulted. புரியுதுங்களா? So we have parental, recombinant and parental. Okay, now இது வந்து female. So either if you are going to cross it with the male, okay, cross it with the male, let's see what happens. So இங்க எடுத்தாச்சு, look into it. In the female 4 haploid gametes இங்க எடுத்தாச்சு, that will be crossed with the male F1 generation ல இருக்கிற இந்த male இதுல you are going to cross it. ஏன் male வந்து it doesn't undergo meiosis? If you think about it, இங்க it is having one X and Y, okay, and Y chromatid la we don't have the gene for which codes for the body color or the eye color, so that's the reason we didn't take that. Okay, now after after crossing over you will be getting, see here, in the 4 haploid gametes you are going to first cross it with this X chromosome, you will be getting this result, and in the 4 haploid chromosome gametes you are going to cross it with this Y chromosome and you are going to get these results. Okay, so let's see. இங்க பாத்தீங்கன்னா you will have a wild type. Okay, so இதோட body color வந்து it is going to be the brown body and red eye. இங்க பாத்தீங்கன்னா it's once again Y plus brown body and W, it is it's a mutant one, so இது white eye. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா இது yellow body, white eye, once again yellow body and it is going to have red eye. Okay, so this is male generation. Female generation la pathina you will be getting Y plus. So Y plus and Y renduthula Y plus is dominant, so I will be getting brown body and red eye, fruit fly, and idhula pathina it will be brown body and rendume small w, so you are going to have white eye, fruit fly, and this one once again yellow body, white eye, and inge pathina you have yellow body and it's going to be the
red color eye. Okay, red color eye. So these are the combinations you will be getting in the F2 generation. Okay, I think this will be very clear for you guys. Okay, and parental generation தான் 98.7%. ஓகேங்களா, மோஸ்ட்டாக வந்து it is having the parental generation, parentalோட characteristics. Recombinant பார்த்தீங்கன்னா it is only 1.3%. Okay, 1.3% the recombination frequency. Okay, why so? It's because the genes are very near to each other. That's the one main reason. So next we will see about cross 2. This cross 2 is also same kind. Okay, here they have taken the characters. Enna characters pathina eye color and wing size. Okay, male oda idu feature pathina red eye color is red, and wing size வந்து large winged. Okay, the wing is large. And female pathina eye is white color, and the wing is miniature wing. Wing வந்து ரொம்ப well developed இருக்காது, ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். Okay, and genotype pathina we know eye color ku W plus. Okay, and wing size ku we are once again representing with M plus, large wing. இதுவே வந்து female pathina we have W both depict white color eye, and small m which depicts the miniature wing, small wings. Okay, so here we are going to get, after crossing, see what is the phenotype you can get here, what is the eye color you can get here, red color eye. ஏன்னா இங்கே நம்ம நேட்டிவ் ப்ரீட் இருக்குது, W ப்ளஸ் இருக்குது, ஸோ ரெட் கலர் ஐ, அண்ட் விங் வந்து லார்ஜ் விங். ஓகேங்களா, செகண்டு, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் small w, so which is going to be white color eye, and the wing is going to be recessive தான் இங்கே வச்சுருக்கோம், small m plus இல்லை, ஸோ அதனால it's going to be miniature short wing. Okay, small wing. And next once again you are going to have the wild type phenotype dominant இருக்கு, so it is going to be red color eye, and it's going to have large wing. And இங்க பாத்தீங்கன்னா once again it's going to have white color eye, and it's going to have a miniature wing. So that forms your F1 generation. F1 generation la 50% பாத்தீங்கன்னா you will have red eye, large wing, and 50% பாத்தீங்கன்னா you will be having white eye, miniature wing. Okay, ஸோ மேல் வந்து மேலோட கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படியே வந்து வைல்ட் டைப்லேருந்து, ஐ மீன் இங்கே பாருங்கள், இந்த வைல்ட் டைப்லேருந்து மியூட்டன் டைப்புக்கு மாறியாச்சு F1 ஜென்ரேஷனில். ஓகே, ஃபீமேல் டைப் வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் மியூட்டன் டைப்லேருந்து we also we got the wild type chromated chromosome இதில் வந்ததுனால இது வந்து wild type-ஆக மாறிடுச்சு in F1 generation. Okay, now I think you understood the crossing. Now F1 generation க்கு அப்புறம் gamete formation நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். See, always remember these two will undergo the crossing over with through the process of meiosis 1 and meiosis 2. Let's see that quickly. See here. So we start with the two chromatids. Okay, XX அது எடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ it will undergo the process of replication. So yellowல ரெண்டு இருக்கு and blueல ரெண்டு வந்தாச்சு. Okay, now the next thing is இது ரெண்டும் it undergo the homologous recombination in the middle இருக்கிற yellow and this blue. Okay, and அதில் என்ன gene பாருங்க, gene locus பாருங்க, W stands for white color eye. Okay, and M stands for miniature wing. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா W plus which stands for red color eye, and M plus stands for large wing. Okay, now see after recombination what it happens. அப்படியே it's a shuffle, right? Look into it. So இங்கே இருக்கிற இந்த short segment, இந்த blue segment வந்து yellowக்கு போயிடுச்சு, yellow segment blueக்கு வந்தாச்சு. So now you have a recombinant 2, recombinant 1, and this is the parental, and this is also parental. Okay, so as a result I am going to get
2 cells after meiosis 1. So நம்மளுடைய meiosis 1 complete ஆகும்போது I have 2 cells, 2 gametes. Okay, and these two will further undergo meiosis 2. It produces in the cell, so this cell number 1, okay, cell number 1, I mean gamete 1, which will produce, divide further to produce 1, 2, and this one will undergo once again cell division, and it also produce 3, 4. So 4 haploid gametes namalukku ready aichu. Now in the 4 vachu you are going to do the crossing for F2 generation. Let's see that. So on the 4 you inge kondu vandachu. Okay, idu vandu and the recombinant one. Okay, so WM plus. So quickly say what is this? It's going to be small w. So idukku white color eye and miniature wing. Miniature wing. And in the recombinant pathina, it is going to have a red color wing, a red color eye. Okay, and it's also going to have a miniature wing. Got it? And in the 4, 1, 2, 3, 4, in the 4 gametes number male gamete oda male oda crossing, I mean male fruit fly oda crossing panadhu. So cross பண்ணும்போது these are the results. See, in the 4 gamete in the X chromatid oda cross பண்ணும்போது these 4 are the results. Look into it. And these 4, it's going to be crossed with the Y chromosome. As a result, I get 4 male different types of variety. Always remember, gene order distance based panni, when they calculated it, they come to a conclusion of 37.2% is the recombination frequency. Inge first option, first crossing விட இந்த crossingல the recombination frequency கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. That is why, because the gene locus is far apart. ஓகேங்களா? Whereas parental வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட percentage வந்து அங்க 90sல இருந்தது, இங்க 60ஸ்க்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, now இந்த ஜீனோட டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்ற கான்செப்டை யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the person called Alfred Sturtevant, T.H. Morganoட student. He was able to study about the recombination frequency. ஓகே, ஜீன் பேர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், recombination frequency வச்சு ஜீன் பேர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, ஒரு ஜீனுக்கும் இன்னொரு ஜீனுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், the distance will he was able to calculate it. Okay, that gave a very good way for the human genome project. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஜீன் மேப்பிங் குரோமோசோம்ஸ் அதெல்லாம் பழைய வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஜீன் மேப்பிங்க்கு யார் who gave the path is nothing but or pioneerனு பார்த்தீங்கன்னா Alfred. Okay, so by this we are concluding with the linkage and recombination and the concept of chromosomal theory of inheritance. Thank you.